첫 경기 상하이 선화랑 할 때 후반전에 부상을 당했는데, 그래서 부상을 당하고 교체 아웃돼서 라커룸에 들어와서 이제 의무 코치님과 같이 상의를 하고 쉬고 있었는데 그때 되게 착잡한 마음이 들었고, 그리고 이 부상이 오래 갈지 아니면 짧게 갈지 모르는 상황이어서 되게 걱정도 많이 했던 것 같고, 남은 기간 때문에. 그러면서 또 팀의 주장이었었기 때문에 그 팀들이 제가 없이 경기에 임하고 있는 그 모습을 보면서 되게 미안했고, 그리고 또 되게 답답한 마음이 있었습니다. Unlock your dreams. Unlock your dreams. Mo geht's gut. Ich meine, wir wussten, der hat einen Schlag bekommen im ersten Spiel und das haben wir jeden Tag angeschaut. How are you, my friend? It's better? Yeah, it's better. Yeah? No pain? No, Little? a little bit. Little touch? It's pain? Yeah. Painful? Your rotation is free? Wir wollen auch kein Risiko eingehen, egal mit wem, dass einer vielleicht zu viel Risiko angeht, sich verletzt und deshalb dieses Projekt vielleicht nach 2 Wochen schon abbrechen soll wegen Verletzung. Und wir haben gestern getestet im Training, das sah gut aus. Man darf ja nicht vergessen, es war die 85. Minute, der Junge hat Vollgas gegeben. Relax, my friend. Hat Vollgas gegeben, unheimlich viele Zweikämpfe geführt und der war einfach auch platt. Für mich ein hervorragender Jugendspieler, also was er auch mitnimmt. Er ist ein großer Spieler, er redet viel, obwohl er ist auch sprachlich kann er kann Spanisch, er kann fast, glaube ich, auch noch Deutsch. Mo macht es wirklich, wirklich gut. Also er hat sich im Gegensatz vom letzten Jahr auch noch gesteigert. Zwischen Spiel 1 und Spiel 2 hatten wir 4 Tage. War der erste Tag natürlich mehr Regeneration und dann haben wir 3 gute Trainingseinheiten gehabt, wo wir ein bisschen mehr Feuer in die Mannschaft haben wollten und das hat uns ein bisschen gefehlt. Das Ergebnis war nicht so wichtig, aber das Einzige, was so ein bisschen gefehlt hat, war Feuer. And now we go! Go! That's it. Okay, listen carefully. That's what I said it yesterday morning when we were just me, Diego and Jonas. That's the thing we were missing, a little bit of fighting spirit. And it's not about fighting spirit to kick somebody or to scream. When you don't have the ball, be compact, and when we're compact, then we go chase. Add with an impossible ball or playing somebody through the legs. Why? You're centre back. Defend like in the third goal. Then you have to be centre back, be strong. If you compare it to last year, I think it's so quiet this year. It's so quiet. It can be a little bit more passion inside. You really have to imagine where you are. Like I said, you were picked out of a couple thousand players who applied to wear this badge for 4 weeks. Jetzt haben, glaube ich, alle mehr oder weniger verstanden, was wir gerne sehen wollen. Jetzt sind wir, glaube ich, bereit für das zweite Spiel. Er hat eine Hüftbeuger-Problematik. Jetzt probieren wir einfach die Leiste, Hüftbeuger und Adduktoren frei zu machen. What tough is the pain? Middle.
Unlock your dreams. 野性多一些，这些猛的这种状态，我认为这点他是稍微欠缺一点，所以说我在这个训练和比赛结束之后，会跟他说一些对于他在场上的一些更去努力、更去拼的一种状态，需要他加强的地方。其实那时候小时候吧，一开始，也不是一开始没有对足球太了解，因为虽然我爸是踢球嘛，然后一开始小时候跳街舞，跳街舞可能又不太喜欢吧，然后说，那时候我爸说踢球，要不你踢球试试，那时候就踢球了，然后一开始也不太喜欢吧，后来可能慢慢就喜欢上足球。然后儿子就会每次上就是外边的时候，就会给我带回来一些礼物。然后儿子也是很有仪式感的一个人，就是自从他长大了之后，每到有节日啊，比如说母亲节这些节日，他都会向我小小的表示一下。这个就是有一年母亲节他送给我的。然后还有就是，这个是他小的时候在幼儿园给我做的一个小发卡。我觉得我跟儿子现在最开心的事就是聊天，就是在夜深人静的时候，然后在他第二天没有训练的情况下，我们俩就会在一起聊聊未来呀，聊聊彼此的心事啊，然后就会聊很多很多，每次聊完都觉得很开心。就现在他职业球员了，我都觉得好几天看不见，都有那种感觉。你想要到国外了，那我肯定也是。就希望他努力吧，你有的梦想，就得你自己去圆。你走这个道，你得悟出走出你的世界，尊重、客观，尊重一切，尊重球迷，做个好的球员。因为啥呢？教练也是。在平时这个球，他基本上99%会打进的。他可能是在心理上觉得这球容易了，可能是觉得当时放松了。我觉得他的体态稍微有点别扭，当时。我的梦想除了足球以外，就是我希望我的家庭，我的家人能够一直和谐和健康吧。Okay, so let's introduce ourselves. Okay. Hi, I'm Jason. I'm Mateo. And we're at the, what is it called? West Lake. The West Lakes? West Lake. West There's Lake. just one lake. Look. We haven't been funny yet. That's why they picked up. Here's our team. Just say hi. Hi. Yamin! Hey! Say hi. How was your day? Hey. Yeah, how was your interview? Yeah, for with my best friend. I see you too. Hey! No wonder why. How? Here we are, getting on the boat. Oh. You know the scene from Titanic? Don't push me. No, Yamin. My hair look good? Oh, you're pretty. Can we watch this?
I need to see that. That was the long ball. Yeah. This was like Lamine Yamal things, and this is Czech third league. We don't talk about this. I had an idea in my mind, and my feet and mine, they did not do the same thing. I was told I'm writing my name, but I don't know how to do that, and I don't know what I'm supposed to be doing. Okay. Yes. This woman right here said Jason is beautiful, but he's not the sharpest pencil in the pencil case. I think she meant the letters, not him, but don't tell him. So what? Sometimes there's not much. He's so locked in. That's right. It's not your choice to make, but it's on you. So locked in. To find the most in it and to stay true. Unlock your dreams. That is something you could do. Can we ask who done better job, me or him? The teacher said you'll be better. You did better because you write a little bit quickly. Yeah. Speed is my second name. So, moral of the story is, I did better. What is this pose? Thank you for watching. Thank you for watching. Until next time. Most people know their lives and it's not a run in the park. Most people know who they want to become, but certainly don't know who they are. I don't have an answer, don't have a question. Let's get right back to the start. Yeah, you know who you are. Unlock your dreams. Unlock your dreams. 就是足球，因为像我们都看不见嘛，就很少有机会说是能这样在球场上，就是像在球场上一样自由奔跑的时候，也不能这么自由的释放自己的这种奔跑啊什么的。 先左再右，再左，再左，再左。因为对于盲人足球来说，其实他们的运动能力，包括他们的胆量，就决定了他们是否能够踢盲人足球。很多球员也体验了，眼睛看不见，要奔跑，要快速的奔跑，而比赛的时候其实还有很多对抗，要拼抢，其实是需要很大的胆量的。 Thank you very much for being here and share your sport with us. I think it's very interesting. Thank you for coming. It's a really pleasure for us. It was very difficult and I respect that. It's so unbelievable. It's very hard, so respect to these guys. Very inspirational. It's for the brave because, like, it's incredible the way they dribble, the way they pass. Like, it's impressive. You can't see. You have to use all your other senses. It's impressive. They always know where it is. It's something you want on the field when you can see. It's crazy watching them. So these guys are players, you know? Yeah, man. Comfortable, guys? Comfortable? Happy? Love that, man. Thank you. Thank you. Thank you.
haben gestern schon nach dem Abendessen besprochen, wie wir gerne morgen spielen wollen, damit wir das heute auch im Training mit, und ich weiß nicht, ob die Spieler dann schon sehen, wer anfangen wird. Ja, wir haben wahrscheinlich 2 Tore. Dann am Ende das Spiel und dann die... Wir haben auf jeden Fall 2 Tore, würde ich sagen. Ja, okay, dann nur am Ende, wo wir dann 11 gegen 11 machen. Das ist abhängig, ob Mo ganz alles mitmacht. Wenn nicht, das 10 gegen 10. Und dann geht ein Tor ein bisschen vor und dann kannst du da mit den anderen Torhüter. Wo wir angekommen sind, haben wir das Gefühl gehabt, dass wir in Deutschland ankamen, da hier auf dem Platz draußen. Das ist Little Rotenburg. Wenn ihr euch mal umschaut, das schaut hier genauso aus wie bei uns in Deutschland. Und hier ist unser Showroom. Wunderschön mit Trikots, die haben die Kabine von der Allianz Arena nachgemacht. Glaube ich an einer Sonderausstellung von Wembley. Von der großen Erfolg vom Verein. Ja, das hätte ich nicht erwartet, wo wir hierher gekommen sind, aber wunderschön. Welcome. Last training in China. Great facility. I think very nice what Bayern has. The partnership with the school, with the community here. Football school. A lot of kids I came to watch. Last session of the China trip. Of course we have the game tomorrow. Finish it the way you did yesterday with good effort. And then at the end the quality will come. In Taichung hat man auch endlich das Endspiel Feuer drin und ja, das braucht man. That's it, Jamin, that's it. Wie dann die Entwicklung von der Mannschaft, ja, das muss man dann im Spiel sehen, aber ja, das hat uns gefehlt und das war das Wichtigste für uns, die 3 Tage Feuer reinbringen. Mit die Info, die wir die Jungs geben wollen, auch nicht so viel. Oh, gut! Come to the middle! Communicating with positions, but generally the energy everybody put in. Yeah. Also the 2 guest players. No, but that's the way to communicate. Somebody wants to say something about his feeling, or the guys who know me, you can say everything. We don't have to agree, but you can say everything here. ¿Tú? ¿Quieres decir algo? I think like in the first training in China we keep improving. Like we are like as Johnny said, as Coach said, we have more communication. We feel like there are not that much missed passes. We have that spirit and that intensity to keep pressure. Just I would say like tomorrow in the game, just keep it up and let's go 150% on the game. I think that's a nice end of the training. Well, and he's not even playing tomorrow. Yeah? No, that's team spirit. We do it all together. Well done. Okay. Photo shoot with Audi. Crazy. Like a gangster. It's such a pleasure to be here, you know. My dream car. I like it.
just flow. Because I'm professional. It's good. I have talent. I have talent for that. Lamine Yamal, you know? Left side. It's more handsome. He's good captain. Motto. Oh yeah? My car, bro. Wow. No, it's my car. No, my car. You? Okay. I thought it was mine. Because the captain, you know? We're up, Audi. Yeah, be a good captain. Yeah, you know, yeah. leave it to me. Leave the car for me. Ah, it's good captain. Yeah, give us a car. You know, we will say it. Okay? Yeah. No pain. Tomorrow, I want to play. I will be back. Okay guys, last day in China. We end with a match against Zhejiang. I think we trained really well the last couple of days. And now it's time to translate it to the pitch. The most important thing we want to see today is passion. Like you showed on the last 2 days on training. That's passion, and that starts with communication. Starting 11. Goalkeeper you already know. Jan plays first half. Ruben second half. Bowen, Mo, Ad, David, Gio, captain today. That's our starting 11. 먼저 첫 번째 경기 때 주장했다고 뭐 두 번째 경기 때 주장하는 것도 아니고 또 다 감독님의 선택이시고 권한이시기 때문에 뭐 그거에 대해서는 전혀 뭐 불만이나 이런 거는 없었고요. My heart sank. Really? Yeah. I didn't expect it. Unexpected. It is a pleasure. Thank you, coach. Thank you, coach. It's a pleasure. That's the first thing you have It's a big responsibility, though. Enjoy the game. Enjoy why you want to be a professional football player. We play in the stadium today. Unlock your dreams. Don't get nervous. We play in a really beautiful stadium, I will tell you. No, they arranged it for us, so. But enjoy it. Don't let you get nervous. Enjoy the fact that you can play in such an amazing stadium. Der Gegner ist Jahrgang 2005, 2006. Das sind 5 Jahre Altersunterschied zu 09er Jahrgang, oder? Also kann ich kann keine 15-Jährigen wie Lucien dabei haben gegen 20-Jährige spielen lassen. Dass die Spieler auch schützen. Wenn man Altersgruppen abspricht, dann kann man nicht einfach mit einer U20, 21 spielen. Rafael, wir haben auch 25 Minuten raus. Wir machen auch bessere raus. Solange sich keiner verletzt. Das ist das Wichtigste. Okay guys, quickly. Got a little bit surprised. We play against the under 20 and under 21. Just do what you can. That's the only thing we ask. That's why it's even more important to come back in the organization. So you already know before which team you are playing, but it is what it is. Just give your best. That's the only thing we can ask for, and we were sure that you're gonna do that. Do it together, enjoy, and give everything. The only 3 things we would like to see from you guys. Captain, you want to say something? It's a privilege to be wearing this shirt, so it demands 100%. You know, because it's not every day you wear this, so just give everything you've got. Yeah. Okay guys, come on. Perfekte Ende wieder. Besser hat es nicht sein können.
Boys, strong. We only have three games left and we've already lost one. We can't lose another. Strong, every freaking tackle, everything you've got. Today. As a team, yeah? Don't be nervous, enjoy it. Just enjoy it. Okay, come on guys. Okay, final three, okay. 1, 2, 3. Bang! Come on! Aber genau gemacht, was wir gesagt haben. Stürmer anspielen. Das ist Fußball. Matteo! Raus, schnell. Guys. Ralf war dabei. Ich habe versucht, auch so schnell wie möglich wieder hinzugehen. Und die Spieler versuchen ein bisschen zu beruhigen. Die sind natürlich besorgt um ihren Mitspieler. Das hat man auch gemerkt bei der Trinkpause, wo die schnell kurz fragen, wie geht's Jan? Das zeigt halt, dass eine Mannschaft entsteht. Ich meine, das muss natürlich nicht durch solche Sachen entstehen. What happened? Someone hit your head. When? During the game, after 3 minutes. Ja. Und dann ist er zum Krankenhaus gegangen und dann kam, glaube ich, Nachricht von einer von der Stab, dass Jonas, einer von der Betreuungsstab, glaube ich, kurz mit ihm telefoniert hat. Das ist schon mal gut zu zeigen, aber ich hoffe natürlich, dass es gut geht und dass er hoffentlich mit uns heute mit zurück nach München kommen kann. Aber die Gesundheit ist jetzt wichtiger als alle sportlichen Sachen. David, back! Gio, move forward! Yeah! Sammling hat es gut gemacht, aber ich finde es heute, glaube ich, nicht gut, um jemanden rauszuheben, weil die Mannschaft alle haben es gut gemacht. No foul, Gio, no foul! Yeah. Bowen! Hey! Bowen. Gio! Hey! Go on, sprint, Marco! No foul! Hey, you see this one? You see? Yeah, but you see, eh? Matteo, go inside. Okay, guys. First, I think the most important thing, what we heard, Jan is fine. He's in the hospital, but we continue. But like I said, the result is not the most important thing. The most important thing is that it looks that Jan is fine. That's the most important thing from today. Now about the football part. What do we think, Gio? Defensively, I like this. Yeah, I totally agree. What's really good? Communication. The difference between the defensive part, the first game and this game, it's so tremendously huge. That's a really compliment for you guys. Geil gemacht, Marco. Was ein geiler Kicker. Geil gemacht, Marco.
Hat sich auch keiner beschwert. Ja, wenn Handspiel im eigenen 16, das sind meistens Elfmeter. Gut, dass der Bernd Dreher nur Elfmetertöter ausbildet. Durch die Mitte. Oh, bleib stehen. Ja, durch die Mitte. Jetzt wieder Gio. Ne? Gio ist überall. Lars, Gio ist überall dazwischen. Brutal. Ich sag ja, das Zentrum ist brutal mit Gio und mit Marco. Der Posten, oder? Komm, fest, fest, fest! Geh mal, komm! Wie die gekämpft haben bis die letzte Sekunde, wenn man Gio musste runter mit Krampf, Marco und da waren glaube ich noch ein paar gut davor. Marco, muy bien. So, das zeigt, dass sie alles reingehauen haben. Eigentlich, was wir wollten, ne? Ein bisschen Feuer, ein bisschen Passion. Ja. Was für ein geiles Tor. Was ein geiles Tor. Oh. Geil gemacht, ey. Geil gemacht. Und dann war der Jamin, wo ein Stürmer sein soll, vor das Tor super reingemacht. Aber ja, von mir aus, der meiste Lob geht dann auf Gu. Das war eine überragende Einzelaktion. Ja, wir holen die Burger, Incredible. 2 goals. Bayern Munich. Bitte selber gut, amigo. Camera time. Eigentlich, was wir wollten, ne? Ein bisschen Feuer, ein bisschen Passion gezeigt, als Mannschaft auftreten. So, wenn man das vergleicht mit vor 4 Tagen, die Entwicklung von der Mannschaft auf heute, und hat nicht mit Ergebnis zu tun, das ist wirklich riesig. Like fast, flash, you know? Flash. Rapido. Yeah, rapido. No mames. No, I could save that. I could Hey, bro, this touch. I am Jude Bellingham, you know? No. Probably top 3 goals in my life. Yeah, really. Top 3, you have only scored 3 goals. No, la verdad, muy bien, Muy bien. Ich habe jetzt noch mal mit seinem Vater telefoniert. Der ist super happy, auch wie wir uns um kümmern. Er hat schon gejoked, dass ihm wichtig ist, dass er schnellstmöglich zurück zum Team kann, wann er wieder trainieren kann. Er ist mit seinem Arzt bei sich zu Hause im Austausch, also gut, dass wir die Berichte schicken. Und im besten Fall, jetzt warten wir ab, was morgen passiert. Und dann entscheiden wir morgen neu, wann er fliegt, ob er morgen fliegt oder übermorgen fliegt. Er muss jetzt noch im Krankenhaus bleiben. Wir machen morgen nochmal ein CT. Wir haben jetzt 2 CTs gemacht, die waren alle unauffällig, aber er hat sich übergeben, was bei einer Generschütterung ja normal sein kann. Jetzt hat er eine Infusion, jetzt bleibt er über Nacht da. 2 Kollegen sind jetzt da, dass der Junge am bestmöglich betreut wird und geholfen wird. Also wie gesagt, er ist jetzt im Krankenhaus, wurde jetzt 2-mal am Kopf untersucht mit dem CT. Von daher, das ist schon mal alles gut und dass wir dann wieder nach München holen können. Look at this. Present. We're going back to Munich. So what? Sometimes there's not much left to do. That's right, it's not your choice to make, but it's on you. To find the most in it and to stay true. Unlock your dreams, that is something you could do. Unlock your dreams. Unlock your dreams.
feels like home. I love it. I think we're just chilling. We're gonna go to the youth house and just relax and then train tomorrow, I think.我们现在在拜仁的基地里，非常棒的场地，一队训练场地 for first team， 这是我的梦想。Unlock your dreams. Wir sind wieder komplett, Gott sei Dank. Jan ist vor 10 Minuten angekommen, aber Hauptsache er ist wieder da, gesund. The only thing I remember was me going down to get the ball, and then I remember just waking up, staring up into the abyss that was the ambulance, and asking what happened, where am I? It was a new experience, definitely getting taken out in the ambulance. I guess it is sometimes what happens in football, just contact happens. It was an interesting experience, not one that I want to have soon again, that's for sure. There he is. How are you? Good. You looking good? Feeling a lot better too. A lot better, oh, that's good. Hast du jetzt geweckt? Ja, First try. 1, 2, 3. He's back, Jan. We are all really happy that he's back. He's healthy, that's the most important thing.